Venerable Bumyun Sunim, thank you for taking my question today. And I am a public health professional, and I have an old friend who is active on social media. And when he's on social media, he promotes views that I believe are unhealthy for him and for the people that he interacts with online. And I'm curious to know if you can give me some advice of how you think I should approach this situation in terms of protecting public health and also in terms of our personal relationship. 안녕하세요. 저는 공중보건 분야 전문가입니다. 제가 오래된 친구가 SNS에서 제가 보기에도 이 본인한테도 그렇고 사회에도 유해한 견해와 행동을 홍보하고 있습니다. 제가 이 상황을 어떻게 접근해야 할까요? 첫째, 내 마음이 불편한가 하는가를 먼저 체크해 봅니다. First, you have to check whether there's discomfort in your own mind or not. 내 마음이 불편하면 그것은 내 문제지 그 사람의 문제는 아닙니다. If you are discomforted in your own mind, then that's your problem, not that person's problem. 내 마음이 불편하지 않지만은 불편해서가 아니라 저거는 좀 유해한 게 아닐까 이렇게 생각을 한다면 그 문제가 내 생각인지 다른 사람도 그렇게 생각하는지 첫째 체크가 돼야 됩니다. Then if you think you're not bothered and you're not discomforted yourself, but you think as a professional opinion that whatever he's selling on the social media is not productive or positive value as productive, then you have to check whether it's only you thinking this way or others share your thoughts. 왜냐하면 사람마다 생각이 다르기 때문에 그렇습니다. Because each people have different thoughts and opinions. 근데 다수의 사람들이 그건 유해하다라고 평가를 한다면 우리는 그 친구에게 그 문제에 대해서 재고해 보도록 권유할 수가 있습니다. But if the majority of people you speak to do agree that whatever message or his sharing is harmful to society in general, maybe that does give you an opportunity to approach your friend and kind of pose this issue. 내 마음이 불편해서 문제를 얘기하다가 이게 흥분할 수가 있는데 내 마음이 불편하지 않는 상태에서 문제를 제기하면 상대가 반론을 제기하거나 고집을 하거나 상대가 흥분을 해도 내가 차분하게 대응할 수가 있습니다. If you're approaching that person out of sense of your own discomfort, that may actually lead you to get angry or excited during this conversation. But it's not that. You're not approaching that person out of your own sense of discomfort. Then even if this conversation or you're posing a problem to that person gets that person excited or angry, you'll be fine. You can maintain equanimity. 그래서 개선이 되면 다행이고 개선이 되지 않아도 그 사람 일이니까 어떻게 합니까? 그만둘 수밖에 없습니다. And if that conversation you have with that person improve the situation, that's great. But if it doesn't improve the situation and the person doesn't stop, there's really nothing else you can do because it's that person's actions. 근데 그것이 법을 어길 만큼 유해한 거다 하면 저는 친구라도 2번, 3번 얘기해서 안 되면 법에다가 신고해야 된다고 생각합니다. But if whatever he is sharing is bordering on legality or illegality, then I will speak to that person, twice or 3 times. But if it's bordering on kind of crossing into some kind of illegal actions, then even though that person is a friend, I will report him to the proper authorities. 우리는 사회 정의를 위해서 가족이나 친구, 친척을 넘어서야 합니다. For the sake of social justice, we must be able to overcome
our affiliations, even to our families and friends. 그리고 또 더 큰 잘못을 미연에 막아줄 수도 있습니다. 그것은. And by doing so, prevent even bigger mistakes from occurring. 네, 그러나 가장 출발은 일단 내 마음을 먼저 점검하고 불편하다면 내 마음이 편해지는 것을 먼저 한 뒤에 문제 제기를 해야 됩니다. However, first and foremost, as I said, you need to examine your own mind for any sense of discomfort or why or whether you're bothered by this. And if you feel like you are, then you have to kind of overcome your sense of discomfort first before you approach the other. 그러니까 수행자는 첫째 어떤 경우에도 자기 마음의 평화를 유지하는 것을 우선적으로 하고 두 번째는 우리 사회의 공익을 위한 정의를 위한 작은 실천이라도 할 줄 알아야 합니다. So a spiritual practitioner must first and foremost be able to maintain one's own sense of peace, and based on that, engage in any small actions that you are able to for the cause of social justice. 네, 더 질문 있으십니까? Do you have any follow-up questions? I suppose that part of my question is about that I am, I don't know, I guess uncomfortable. I guess you put it into good words that I'm a little bit uncomfortable about how to think about this, and some of the things that my friend is saying, they're not illegal, but they're just illogical. And I guess part of it is this idea that I'm not comfortable myself with figuring out how to approach him about these issues. 말씀하시는 거 들으니까 제가 좀 불편한 것 같습니다. 그래서 이 불편한 부분에 대해서 그렇게 어떻게 생각을 할지, 왜냐하면은 지금 그가 하는 행동이나 그런 메시지는 이게 불법은 아니지만 그래서 굉장히 좀 비논리적인 부분이 있습니다. 그래서 이것을 불편한데 이걸 또 어떻게 이것을 접근을 할지 그런 부분이 좀 애매합니다. 네. 사람마다 논리에 대한 기준도 다르고 믿음도 다르고 생각도 다르기 때문에 불편하다는 것은 나를 중심에 놓고 그것을 바라보기 때문에 생긴 문제입니다. Since everybody has different default baseline for logical, what is logical, or for belief, or faith, or thoughts, when you say you are uncomfortable with that person, messages or whatever he's sharing, that's so because you are putting yourself at the center of making that judgment based on your own criteria. 그래서 나와 다르구나 하는 것을 받아들여서 우선 마음의 평화를 유지하면서 그러나 그를 위해서 또 이것을 한번 제기하는 게 필요하겠다 한다면 저는 기꺼이 그를 위해서 해야 된다고 생각합니다. 내 불편한 마음을 해소하려고 하는 게 아니라 그를 위해서 문제 제기를 할 수 있어야 합니다. So you have to regain your peace of mind and equanimity first by acknowledging deep down that people are different. That person is different from you. Having said that, then from a sense of peace and equanimity, if you want to help that person from making a bigger mistake or causing even more harm, then you can rightfully approach that person and offer your opinions. 그러니까 내 마음이 편한 것이 우선적이고요. 내 마음이 편한 뒤에는 우리는 두 가지입니다. 그냥 내가 편안하니까 내버려 두든지 나는 편안하지만은 그를 위해서 문제 제기를 하든지 그 둘 중에는 내가 자유롭게 선택해도 됩니다. So gaining peace of your minds, maintaining it is first and foremost. But based on that state of peace, you have two options. You can just let it be
and let it go on as is because you yourself are peaceful. However, you can also choose to act on that and for him, not to maintain your peace, but for his sake, try to approach and try to improve his situation. 저는 친구라면 얘기해 볼 수 있지 않느냐, 내 마음이 편안한 상태에서. But for me, if I were his friend, and as a friend, as long as I can maintain my peace of mind, I think, it behooves me for me to go and approach and share my thoughts. 그러나 아무리 친구라 하더라도 그의 생각, 그의 믿음을 우리는 부정해서는 안 됩니다. But however close you might be as a friend, that does not give you the right to deny his logic or his belief or his thoughts. 네. Venerable Bumyun Sanim, thank you very much for talking with me today and answering my question. I believe you've given me a lot of wisdom in that I need to look at what my motives are for interacting with my friend and make sure that I'm at peace first before I approach him. So I really appreciate those words. Thank you. 네, 스님 오늘 지혜를 많이 주셔서 감사합니다. 제가 다시 한번 내 친구와 이런 관계를 맺는 것에 대해서 제 동기가, 제 자신의 동기가 무엇인지 제 마음의 평화를 먼저 얻는 것이 중요하다는 것을 다시 한번 깨닫게 해주셨습니다.